In 2018, he spearheaded the creation of Tainui ātea, the protection of the entire exclusive economic zone of French Polynesia as a managed marine area. Mesdames et Messieurs, il me fait plaisir d'introduire Heremoana, ministre de la Culture, de l'Environnement, en charge de l'artisanat depuis mars 2015, ainsi que des ressources marines depuis février 2022. Heremoana parle couramment le français, l'anglais et le tahitien. Il occupe depuis le début de sa carrière plusieurs postes importants dans des administrations culturelles variées. En tant que ministre, il défend le lien indéfectible. On va réessayer. Donc, en tant que ministre, il défend le lien indéfectible entre la nature et la culture qui doivent contribuer ensemble au développement de l'économie polynésienne, à la préservation de la qualité de vie des Polynésiens, à la transmission de valeurs identitaires et de cohésion sociale et au rayonnement de la Polynésie française. Il participe ainsi, aux côtés du président FRITCH, à la rédaction de l'engagement des leaders polynésiens pour le PACT, Polynesia Against Climate Threats, à Taputapuātea en 2015, puis l'année suivante à celle de la Déclaration commune des leaders polynésiens sur la protection de l'océan, Moana Nui O Hiva à Papeete. En 2018, il est à l'origine de la création de Tainui ātea, la protection de l'ensemble de la zone économique exclusive de la Polynésie française en aire marine gérée. Mesdames et Messieurs, joignez-vous à moi. Please join me in welcoming Heremoana. Kia ora tātou, aloha kākou, talo whalawa, malo elele, ulavinaka. O te miti nei ira, te marae mo aroa, e te hanahana o te ie nei au. E wahi hahano, e wahi raa, Whaatupura amana wa hira hira e. Hey. This traditional chant said, the sea is the marae, the ultimate sanctuary and splendor of the world. It's a symbol of mystery, a symbol of respect, because it awakens the consciousness of space. My name is Heremoana MAAMAATUAIAHUTAPU, and I come from the Ngāti Parata, the clan of the Chalk. I am the Minister of Culture and Environment and Marine Resources of the Polynesian government. First and foremost, I would like to introduce you to my country, French Polynesia, with a short video. Please enjoy. Te tau au iwi, ua whanau nā te maumauhi nā te Moana Nui O Hiva. E ti pai era e te mau whenua, hau I te nhenhen o te moana Pateete patoa. Tō tātou whenua, puro tū iwi ore e te hau, puna ora e te mure ore. Vai taha anō mai tōna una, te maura autunu, te mau o teitei, te mau tupara apapehau maru, te mau whaahe e uri. Pare haapur aura no te mau I tumu o te natura. Te taina nawe o te mau manu, e pene te wawao o te mau ana waiti.
E para tei tō tupurupe rupe mau te I te hia mai e te mau maui. E tau a hōpua, e te whauwhaarhei, I haupuru mai te hia. Te roto I tō tātou hima, te ananahei o te aro tei marewa. I te mea hoi e, no atu te arhei o tōna una, e riro te nātura I te mahe a ea wapu. No tō tātou hapa o ore, wa ere roa te teimau rāau tanu e te teimau manmanu, mā te hawhiwhi ki tuku au te nātura. Mea whaatura roa tō tātou mō tipu nai te aro tei mārewa. Te ia tātou te mana, ia vai ia tō tātou whenua, I roto I tōna nhenhi e tōna raua. Ātea amuian e tātou, no te paru I tō tātou whenua. Thank you. Historically, global economic development have been based on the exploitation of resources, often at the expense of natural cycles and ecosystems. Today, in the imminent perspective of climate change, the challenge for the future is to replace the preservation of nature at the heart of human development. In ancient time, whenua, the land, could not be separated from moana, the ocean, and vice versa. What happens on land will have consequences on the sea, and what we feel on the sea will happen on land. For example, every year, French Polynesia see humpback whales arriving from Antarctica to mate and give birth in Polynesian waters. This arrival occurs exactly with the flowering of the ātea, a large tree with red flower. In the same way, the flowering of the fara, the pandanus, whose dried leaves we use for weaving our basket and our hats, announce the arrival of the o'eo, a fish much appreciated by Polynesians. Finally, the term va'a, our trigger canoe, is also used on land to designate a portion of traditional territory, te va'a mataina, on which you have a mountain, a cap, a river, and a sea pass. In the Polynesian concept, the ocean is not an obstacle. It is a path, a road, a space where we live, where we fish, where we play, and where we travel. It is therefore impossible for Polynesians to conceive an approach of nature without humans. Each element has its place in the universe, and everything is linked. For example, we don't have any word in Tahitian to say nature. So we create a new word, aru tai mareva, which could be translated in the forest, the sea, and the sky, because we are inside that triangle. As one of our great Pacific writers, who notably attended the McGill University in Montreal, Epeli Hau'ofa once said, Oceania is vast, Oceania is expanding, Oceania is hospitable and generous, Oceania is humanity rising from the depths of brine and region of fire deeper still. Oceania is us. We are the sea, we are the ocean. Since 1996, we have banned destructive industrial fishing and prohibited any fishing techniques other than hook and line fishing in our EEZ. In 2002, we became the largest marine mammal sanctuary in the world. Since then, we expanded it to protect all species of bird, sea turtle, dolphin, whales, manta and mobula rays, and also sharks. In 2018, we created Tainui ātea, a protected ocean area of 5 million square kilometers, almost 2 million square miles, whose objective is to preserve species and genetic diversity, to maintain ecological function, and to promote the sustainable use of natural resources and ecosystem. I now suggest
that we watch together a short video dedicated to Tainui ātea. Notre ZDE, c'est notre lieu de vie, notre garde-manger, notre poumon. Ce sont ces 200 000 marins qui marquent la frontière de la Polynésie française sur l'océan et qui, pour tout marin qui souhaite venir chez nous, marque son entrée dans notre beau pays. La zone économique exclusive de la Polynésie française représente la zone qui est définie à partir des différents littoraux des îles de la Polynésie et qui va jusqu'à 200 000 au large de ses côtes. C'est un territoire immense. 5 millions de kilomètres carrés, ça représente à peu près la superficie de l'Europe que l'on doit gérer finalement à l'échelle, non pas d'un pays, mais à l'échelle d'un continent. Les méthodes de pêche sont exemplaires dans la mesure où elles ont été reconnues par une labellisation internationale, le label MSC. Nos techniques sont exemplaires dans la mesure aussi où elles préservent notre ressource et nous veillons, au-delà de la méthode de pêche, à ce que le développement durable et donc la pêche durable soit inscrit dans les pratiques de nos pêcheurs pour faire en sorte que non seulement la ressource soit préservée, mais que l'environnement soit protégé au travers de notre activité. En Polynésie, nous avons déjà plus de 50 espaces classés au titre de l'environnement et un espace qui est même labellisé à l'UNESCO. L'océan pour nous, pour les Polynésiens de manière générale, ce n'est pas un obstacle, c'est un chemin, c'est une route, c'est un espace où on vit, on pêche et on voyage. L'homme n'est pas hors de son environnement, il fait partie de l'environnement. Et donc c'est important, nous semble-t-il, de l'inclure dans la gestion de cet espace. Nous n'avons aucun accord de pêche avec des pêcheries internationales et ce sont uniquement des Polynésiens, des marins polynésiens, des capitaines de pêche, des capitaines, des armateurs polynésiens qui travaillent sur notre ZDE. L'État déploie des moyens de surveillance maritime par le biais du satellite et de ses moyens aériens et maritimes. Il s'agit d'assurer la sécurité de la navigation des navires, c'est le premier point. Le deuxième axe principal d'action, c'est de surveiller et de protéger l'environnement et les ressources marines, et notamment les ressources en matière de pêche. Les navires de pêche, qui sont équipés de balises, font l'objet d'une surveillance au travers de ces balises, mais au travers aussi de patrouilles qui sont menées par les moyens nautiques ou par les avions. On veut pas seulement être les victimes du changement climatique, mais on veut montrer que les actions pour préserver notre océan, pour préserver nos îles et lutter contre le changement climatique, on peut être les leaders en montrant l'exemple. Et en même temps, dire au monde entier qu'en Polynésie, on souhaite avant tout préserver notre environnement et nos ressources. Tainui ātea, c'est l'outil que nous mettons en place avec l'ensemble des usagers de la mer, l'ensemble des gardiens finalement de la mer. C'est peut-être ça qui fait la différence, c'est que nous sommes des gardiens avant tout de cet océan qui nous a été légué. Tainui ātea is here to more than 70 years of history of measures adopted by successive Polynesian authorities, notably protecting all Polynesian birds, organizing traditional and professional rezoned and seasonal fishing, and prohibiting access to certain parts of the territory to preserve nature. With Tainui ātea and many other examples, we are building Arutai Mareva Hinatau, a systemic and global vision for the 7 generations to come, a long-term vision which aims to promote an alternative to the development model based on economic growth alone,
by associating objectives such as improving the level and quality of life, reclaiming traditional concepts and know-how, fostering solidarity between generations and between people. It is divided in two great ambitions: ātea, preserving the heart of our island and prohibiting any action that could alter its balance; Tainui, restoring the link between land and sea, preserving the excessive privatization of seashores and guaranteeing access to nature for all; Tainui ātea, protecting and sustainably managing our EEZ; Moana Nui O Hiva, the construction of the Great Blue Wall of the Pacific, promoting an oceanian model of sustainable management for the benefit of all inhabitants of the great oceanic continent; Te Ara Itua, the way beyond our ocean, exchanging with all the peoples of the island around the world in order to find solutions together. The best example of traditional management of space is the rahui, a terrestrial and marine space on which indicated our environment code and written rules dedicated by an imperative of resource management are applied in a traditional way. These rules restricting or prohibiting the exploitation of one or more natural or cultivated resource for a determined period on a delimited area allow regeneration and abundance of this resource when the rahui is lifted. The best known rahui is the one on the island of Rapa in the Austral archipelago, but there are many, many spread across our 118 islands. The management of this space is entrusted to a Ohitu, a council of elders, and their decisions are rarely discussed. They are each characterized by unwritten rules respected by all. Compliance with this rahui is part of the societal rules accepted by local communities for which no sworn controller are needed and no infringement have been reported. An elder testified in this regard. Police surveillance is not effective enough because there are men who need to sleep, while surveillance by our ancestors is more effective. They never sleep. In my oceanic continent, populations are resilient. We do not live on an atoll where there is no fresh water and no food. We just survive. And we have to thank our ancestors for all the knowledge accumulated over millennia that they led us. At the end of last year, our representatives in the Assembly of French Polynesia adopted a moratorium on the implementation of deep seabed mining. And for us, it is more than a simple statement. It is a commitment to our future generation. And I remember on July 16 in 2015, the Polynesian Leaders Group bringing together Samoa, Tonga, Cook Island, Niue, Tuvalu, American Samoa, Tokelau, and French Polynesia met on the sacred site of Taputapuātea to decide together on a common course. On this occasion, we marked our commitment to the PACT, Polynesian Against Climate Threats, out of love for our people, our lands, and our ocean. Te Moana Nui O Hiva, all united by this feeling and this value that all the Polynesians share, Te Aroha. We, peoples of the canoe, face extreme weather and environmental threats aggravated by climate change. They threaten our very existence, while our responsibility for global greenhouse gas emissions is extremely limited.
The climate crisis is global, yet despite the urgency, big countries are still taking time to negotiate the reduction of the causes of climate change, and they still give fishing license to industrial vessels in the high seas while pushing Pacific countries to have highly or fully protected MPA in their EEZ. I'm asking why. However, in the face of big nations, we are not only small, isolated islands, victims of the effects of global climate change. We are an oceanic continent of innovations and solutions. But just ask us, listen to us, and above all, learn from us. We are the people of the canoe. Kia ora. Aloha kakau, talofalava, en bula vinaka, maruru tato paato ito tato, wharereira ai tēnei mahana. Maruru, thank you. Heremoana. Alors, Heremoana, merci de partager votre expérience, d'ouvrir votre vision aux participants ici au forum afin que l'on puisse apprendre de l'expérience de la Polynésie française. So, Heremoana, thank you for sharing your experience, your vision, and to be willing to share that vision so that others at this forum can learn from it. Thank you for that. Mesdames et messieurs, ceci conclut l'expo et donc suite au déjeuner, le Ocean Expo va fermer. Par contre, je vous rappelle qu'il y aura les cérémonies de clôture à 4 heures dans les salles de bal à l'étage. Donc, veuillez nous joindre, s'il vous plaît, pour les cérémonies. Ladies and gentlemen, this concludes the Ocean Expo. After lunch, this section will be closing, and we would just remind you to join us at 4 p.m. in the ballrooms for the closing ceremony. So 4 p.m. upstairs. Thank you very much.